Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல 5 petal flower எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். First time என்னோட வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா என்னோட சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. அப்பதான் வீடியோஸோட notifications உங்களுக்கு கிடைக்கும். Slip knot போட்டு project start பண்ணிக்கலாம். Slip knot போட்டதுக்கு அப்புறமா chain 6 போட்டுக்கலாம். First chainல போய் slip stitch பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மாலா வேணும்னா நீங்க chain 4 கூட போட்டுக்கலாம். slip stitch பண்ணதுக்கு அப்புறமா chain 3 போட்டுக்கோங்க. yarn over பண்ணிக்கோங்க. yarn over பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளடி போய்ட்டு ஒரு double crochet work பண்ணிக்கலாம். 2 loops ல இருந்து வெளியில வாங்க. again 2 loops. இன்னொரு தடவை double crochet work பண்ணிக்கலாம். yarn over பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளடி போய் 2 loops ல இருந்து வெளியில வாங்க. again 2 loops ல இருந்து வெளியில வாங்க. again chain 3 work பண்ணிக்கலாம். chain 3 work பண்ணதுக்கு அப்புறமா சர்க்கிள்ல slip stitch பண்ணிக்கலாம். சர்க்கிளுக்குள்ளடி நீடில இன்சர்ட் பண்ணி thread pull பண்ணி லூப்ல இருந்து வெளியில வாங்க. again next petalக்காக chain 3 work பண்ணிக்கோங்க. chain 3 work பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தடவை double crochet work பண்ணிக்கோங்க. so first time double crochet நம்ம work பண்ணியாச்சு. again second double crochet. again 3 chain போட்டுக்கோங்க. சர்க்கிள்ல போய் slip stitch பண்ணிக்கோங்க. 2 petal நம்ம complete பண்ணியாச்சு. third petal start பண்ணிக்கோங்க. 3 chain போட்டு ரெண்டு தடவை double crochet work பண்ணிக்கோங்க. two times double crochet work பண்ணதுக்கு அப்புறமா again 3 chain போட்டுக்கோங்க. slip stitch பண்ணிக்கோங்க. again 3 chain போட்டுக்கோங்க. 2 times double crochet work பண்ணிக்கோங்க. two times double crochet work பண்ணதுக்கு அப்புறமா chain 3 work பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கிள்ல போய் slip stitch பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 4 petals complete பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் petal செய்ய போறோம். சேம் ப்ரொசீஜர் தான். 3 chain work பண்ணிக்கோங்க. again 2 double crochet work பண்ணிக்கோங்க. again chain 3 work பண்ணி சர்க்கிள்ல போய் slip stitch பண்ணிக்கோங்க. so நம்ம 5 petal flower complete ஆயாச்சு. chain 1 போட்டுக்கோங்க. ரிமைனிங் இருக்க yarn கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. so இப்போ நமக்கு 5 petal flower complete பண்ணிட்டோம். so ரிமைனிங் இருக்க thread வந்து பின்னாடி இருக்கிற chainsல இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஃப்ளவரை ப்ராஜெக்ட்ல டெக்கரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ளவர்ல நம்ம இப்போ ஒரு பட்டன் ப்ளேஸ் பண்ணி எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ இத வந்து க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.